এ পর্যায়ে আমরা হাদিস শুনব, সাথে সাথে আমরা ইংরেজিতে এটার তর্জমা শুনব। আসছে আব্দুল্লাহ মিনহাজের কাছ থেকে আমরা হাদিস শুনব, এরপরে ইংরেজিতে এটার তর্জমা শুনব। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah al-Minhaj. I would like to recite some hadith of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Please listen carefully. عن المقدام رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. Miqdam radiallahu ta'ala anhu narrated on the authority of the Messenger of Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He said, no one eats better food than the food earned by his own hands. Allah's Prophet Dawud alayhi salam used to earn and eat with his own hands. Elsewhere referred to عن رافع ibn Khadij radiallahu ta'ala anhu قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه أحمد. Hazrat Rafi ibn Khadij radiallahu ta'ala anhu said, it was once asked, O Messenger of Allah, which type of income is better? The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, earnings from handiwork and halal trade. Mishkatul Masabih, hadith number 2783. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة رواه البيهقي في شعب الإيمان. Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu said, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, along with other duties, adopting the system of halal earning is also a fard. Mishkatul Masabih, hadith number 2781. That's all for the time being. Thank you very much for your nice, great cooperation and patience hearing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.